Ladies and gentlemen, good afternoon. We're running a bit behind schedule. Thank you for joining us for this panel, which promises to be very interesting. It's about the internet as a growth factor in the Greek economy. And while the panelists settle down, I'll make a very brief introduction and hope to provide a framework in which the discussion will proceed from here. Now, I came here today on the Athens Metro, despite the work stoppage this morning, and I mentioned it because I think back to the first time that they used the Metro for advertising, which was several years ago, and I remember stepping on the train and then those glass panels that are between the seats, panel after panel, carriage after carriage, with Tom Hanks's face on, advertising the Da Vinci Code. In the years after that, those panels were used to advertise the usual suspects: breakfast cereals, toothpaste, deodorant. But then a few months ago, something, if you think about it, something quite spectacular happened. I stepped on the same train, and there, panel after panel, carriage after carriage, a Greek startup was being advertised. And not just any startup, an internet startup called TaxiBeat. Some of you will be familiar with it. I'll describe what it does for those of you who are not. I think it's been mentioned in one of the presentations. I'll describe very briefly. If you're not familiar with TaxiBeat, you're surely familiar with Athenian taxi drivers who have a rather mixed reputation, although it seems to be improving. They are not always the most polite. They don't always have the most open-minded political views, and sometimes their taste in music is a little questionable. But what TaxiBeat allows you to do is use your smartphone or iPad to log on, to see where the nearest taxi to you is, to see who the driver is, to see what other passengers have said about him, and to even see what kind of music is played in the taxi. To see this company being advertised on the Athens Metro and being in the same spot where Tom Hanks's face had been a few years ago was really a joy. And it speaks of a success story, a rare success story in Greece at the moment. But if you scratch beneath the surface of what's going on in the internet, what's going on in ICT in Greece, you find other success stories, a little cottage industry, if you like, of companies, startups that are making it big, not only in Greece, but abroad, like TaxiBeat is now, as far as I understand. So there's a moral to this very short story, and that's that who needs the Da Vinci Code if you've got HTML code to make a success? But there is a but, and there always is in Greece. These companies are operating in a very, very difficult economic environment. They're also up against a lot of bureaucratic hurdles, and there's a desperate lack of liquidity in the market. Beyond that, there's another issue, which is internet penetration in Greece, which is low compared to the EU as an average. About 50% of Greek homes have broadband access, when the EU average is at 73%. Mobile phones, internet access in Greece is limited to about 4% when it's around double that, over double that in the EU. And at the moment, Eurobarometer survey over the summer showed that about 60% of Greeks are reluctant to conduct transactions over the internet, whether that's for banking or purchasing items. So there are problems as well, and I hope in the next hour or so we'll be able to marry those two, the potential and the problems that exist in Greece, and perhaps look at how we can move forward, which is after all the purpose of this conference. So I'll leave it there and introduce the first speaker, who is next to me, Mr. George Boukidis, a professor at the Athens University of Economics and Business. My slides are in English, but because I have to speak up my presentation, I'll speak in Greek. Η δική μου παρουσίαση σχετίζεται με την επιχειρηματική αξιοποίηση του διαδικτύου, κυρίως τι πλεονεκτήματα φέρνει στις επιχειρήσεις, αν έχουμε best practices, όπως αναφέρεται στην Ελλάδα, και αν υπάρχουν προοπτικές για ανάπτυξη. Νομίζω αρκετές φορές είπαμε και σε αυτό το συνέδριο ότι σαν Έλληνες είμαστε καλοί στο να σχεδιάζουμε, αλλά πάρα πολύ κακοί στο να υλοποιούμε. Αυτό δείχνει μια πρόταση πριν ακριβώς 20 χρόνια για να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση στην ηλεκτρονική κυβέρνηση, στην κυβέρνηση τότε. Μας πήρε 20 χρόνια, ακόμη το συζητάμε, έχουμε κάνει κάποια βήματα, άρα
το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε καλοί στις ιδέες, αλλά είμαστε λίγο δύσκολοι στην υλοποίηση και ως τραγική. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα έχουμε best practices, έχουμε εταιρείες που κατάφεραν να κάνουν πράγματα και μάλιστα να δώσουν πολύ ενδιαφέροντα θετικά στοιχεία στις επιχειρήσεις, κυρίως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή να αυξήσουν την επιχειρηματικότητα εκτός Ελλάδος. Η Cosmo One είναι ένα startup, ή ήταν τουλάχιστον εδώ και περίπου 10 χρόνια, έχει κάνει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ηλεκτρονικές προμήθειες στις ιδιωτικές εταιρείες και έχει μειώσει το κόστος των προμηθειών κατά 21%. Για σκεφτείτε, αν εδώ και 12 χρόνια το ελληνικό δημόσιο χρησιμοποιούσε αυτή την υπηρεσία, πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα είχαμε εξοικονομήσει. Η Impact για μένα είναι η πιο προχωρημένη ηλεκτρονική αγορά B2B στην Ελλάδα και ίσως η καλύτερη στην Ευρώπη. Προσφέρει ό,τι καλύτερο στη συνεργασία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις και ανταλλάσσουν πάνω από 10 εκατομμύρια ηλεκτρονικά παραστατικά. Ίσως η πιο νόβατη B2B ηλεκτρονική αγορά σίγουρα στην Ανατολική Ευρώπη. Όλοι μας έχουμε χρησιμοποιήσει το Scrooge για να βρούμε προϊόντα πολύ εύκολα. Και το Πάμε Διακοπές, μια εταιρεία που πριν 2 χρόνια δεν την ξέραμε, φέτος θα προωθήσει τουριστικές υπηρεσίες σε ξένους αξίας 180 εκατομμύρια ευρώ. 180 million euros. Μια εταιρεία που πριν 2 χρόνια δεν την ξέραμε. Άρα καταλαβαίνετε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Και βέβαια το γεια σας που τα ξεκίνησε όλα, ήταν η πρωτοποριακή ελληνική ηλεκτρονική αγορά. Κάποια στιγμή ήταν το νούμερο 2 σε αξία συναλλαγών στον χώρο του τουρισμού στην Ευρώπη. Έκλεισε, αλλά και αυτό είναι ένα στοιχείο σε αυτό που συζητάμε. Εντάξει για τα best practices. Τι γίνεται όμως στα μακροοικονομικά στοιχεία του ηλεκτρονικού επιχειρήσης στην Ελλάδα, δηλαδή η χρήση του ίντερνετ από τις επιχειρήσεις. 2 εκατομμύρια Έλληνες κάθε χρόνο, ειδικά το 2012, θα αγοράσουν προϊόντα αξίας 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση ασχολούνται με το ηλεκτρονικό επιχειρήν, κυρίως στο B2B, λίγες στο B2C. Η συνολική αξία των συναλλαγών ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε περίπου 3.000 ελληνικές επιχειρήσεις startups στο ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά όμως, η συμβολή στο ΑΕΠ είναι κάτι μικρότερο από το 1%. Πού θα έπρεπε να βρισκόμασταν με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ και τι γίνεται σε μέσο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε 4 εκατομμύρια Έλληνες να αγοράζουν ετησίως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον 70.000 επιχειρήσεις καθημερινά ασχολούνται με το ηλεκτρονικό επιχειρήν. Συνολικής αξίας πάνω από τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 7.000 startups και όλα αυτά πιθανόν έχουν μια αξία γύρω στο 3% στο ΕΠ. Άρα βλέπετε ότι πραγματικά ο χώρος αυτός έχει μια προοπτική, έχει μια προοπτική για επενδύσεις, έχει μια προοπτική για growth, για επιχειρηματικότητα και για θέσεις εργασίας. Και το ζητούμενο είναι πώς από αυτή την κατάσταση πάμε στην επόμενη κατάσταση. Θεωρώ ότι το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ισχύσει και να υλοποιηθεί από αυτούς που μας διοικούν είναι σε 4 διαστάσεις. Το πρώτο είναι εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις ότι αυτό μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει εύκολα. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που αυτή τη στιγμή δίνουν υπηρεσίες, δίνουν λογισμικό, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση. Και εδώ πρέπει να πω ότι η χρηματοδότηση υπάρχει. Το πρόβλημα είναι η συνεργασία. Γίνονται αρκετές προσπάθειες. Άρα, αν με ένα μαγικό χαρτί, με ένα μαγικό ραβδί, αυτό το απλοποιήσουμε, τότε είναι πολύ εύκολο να το ψηφιοποιήσουμε και να το κάνουμε outsource. Θα σας πω λίγα πράγματα γι' αυτό. Και τέλος, είναι η ίδια η κουλτούρα. Η κουλτούρα και το σύστημα αξιών για την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς, ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι λίγο εχθρική, έως πολύ εχθρική, στους νέους επιχειρηματίες, σε αυτούς που προσπαθούν και γιατί όχι αποτυχάνουν. Το value system για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα δυστυχώς έχει καταστραφεί τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και μια ιδέα η οποία δεν κοστίζει πάρα πολύ, αλλά σχετίζεται στο να αξιοποιήσουμε το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, κυρίως για να αναπτύξουμε αυτή τη νέα βιομηχανία. Έχουμε πάρα πολλές πολύπλοκες διαδικασίες, είτε έχει σχέση με τις προμήθειες, είτε έχει σχέση με τα παράβολα, είτε οτιδήποτε άλλο. Αν τις απλοποιήσουμε και κάνουμε outsource την ψηφιοποίηση, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Το παράβολο. Κόβουμε 10 εκατομμύρια παράβολα στην Ελλάδα για να εισπράξει το δημόσιο ετησίως 180 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε όμως πόσο στοιχίζει αυτή η διαδικασία? 220 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε έναν μηχανισμό που κοστίζει 220 εκατομμύρια ευρώ να εισπράξουμε 180.
Σε 3 μήνες όλες οι ελληνικές τράπεζες αυτό μπορούν να το υλοποιήσουν, γιατί το παράδειγμα είναι payment. Άρα εξοικονομούμε περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ κόστος και δημιουργούμε ένα revenue για growth στο κομμάτι αυτό από τις επιχειρήσεις γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το invoice, 250 εκατομμύρια invoices χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. Εάν με ένα μαγικό ραβδί τις απλοποιούσαμε, αυτό σήμαινε γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση για την εθνική οικονομία και πάρα πολλές δυνατότητες για νέες υπηρεσίες είτε από υπάρχουσες εταιρείες είτε από startups. Και ούτω καθεξής το προκύρουμε και πάρα πολλά. Θεωρώ αν πάμε σε μια τέτοια πολιτική, η οποία δεν κοστίζει απολύτως τίποτε, τότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία, να δημιουργηθούν περίπου 50 νέες ψηφιακές επιχειρήσεις, συνολικού revenue περίπου στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ και βέβαια να δώσουμε θέσεις εργασίας τουλάχιστον σε 3.000 ειδικούς μηχανικούς στον χώρο αυτό. Βέβαια, προσωπικά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα έχει το vision και τη δυνατότητα να τα υλοποιήσει. Άρα, αυτό το οποίο μας μένει είναι να υποστηρίξουμε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως πρωτοβουλίες εταιριών που δημιουργούν συνδέσμους σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρονικό εμπόριο, κινήσεις οι οποίες σχετίζονται και πρωτοβουλίες στο να βοηθήσουν νέα παιδιά, νέα άτομα να χρηματοδοτηθούν και να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους, ή πρωτοβουλίες που προσπαθούν να δώσουν μια αξία σε βέλτιστες πρακτικές, αλλά και να πιστοποιήσουν αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Bukidis. Mr. Marco Beremis, co-founder and president of Upstream Systems. Sorry, I'm going according to the list here. Λοιπόν, η δική μου προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική από τον κύριο Μπουκίδη, γιατί θέλω να προσθέσω μια άλλη άποψη στο θέμα, ότι το διαδίκτυο, όπως το βλέπω εγώ για την Ελλάδα και επίσης και τα κοινωνικά δίκτυα, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία ως προς την ελληνική αγορά per se και ως προς τους ανθρώπους ή engineers ή ειδικούς που θα εργαστούν σε αυτό το τομέα, όσο σε σχέση με πολλούς τομείς που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα, τι μπορεί να κάνει για αυτούς. Και άρα, εγώ αναφέρομαι στη δίσδυση του διαδικτύου διεθνώς και στην δίσδυση των κοινωνικών δικτύων διεθνώς και όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία, νομίζω, έχει το βασικό πρόβλημα ότι δεν έχει αρκετές εταιρείες που εξάγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Για μένα αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, θα σας πω δύο, που νομίζω ότι λύνονται με τη δίσδυση του διαδικτύου διεθνώς και τα κοινωνικά δίκτυα. Η μία είναι ότι πριν 15 χρόνια, για να μπορούσε μια εταιρεία να εξάγει, ειδικά σε αναπτυγμένες αγορές, πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Ήταν πάρα πολύ ακριβό να μπει σε μια αγγλική, μια αμερικάνικη, μια γερμανική αγορά. Το διαδίκτυο σίγουρα αυτό το έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν πέσει τα εμπόδια προς εξαγωγή, τα κονδύλια που πρέπει κανείς να ξοδέψει σε marketing και σε πωλήσεις για να μπει σε μια ανεπτυγμένη αγορά είναι πλέον πολύ, πολύ μικρότερα. Αυτός είναι ο ένας λόγος λοιπόν. Έχουμε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, έχουμε ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις. Παλιότερα αυτό ήταν αποτρεπτικό για τις εξαγωγές. Το διαδίκτυο αυτό το αλλάζει. Δίνει ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πολύ καλά προϊόντα να εξάγουν. Το δεύτερο εμπόδιο, νομίζω, στην ελληνική αγορά ως προς το γιατί δεν έχουμε εξαγωγικές επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας είναι ότι έχουμε μια αγορά γεμάτη στρεβλώσεις, η οποία δεν επιτρέπει την σωστή λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού και φυσικά δεν παράγονται καλά προϊόντα ως αποτέλεσμα. Επίσης, και σε αυτό το τομέα, εγώ θεωρώ ότι το διαδίκτυο έχει μια δυνατότητα να διορθώσει τέτοιες στρεβλώσεις και να δημιουργήσει μια σχεδόν τέλεια ελεύθερη αγορά, όπως το παράδειγμα του TaxiBit που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Μαρκούτσης. Τώρα, αυτό προς ποια κατεύθυνση μας πάει. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση της Ελλάδος, το καλύτερο παράδειγμα που έχουμε να κοιτάξουμε είναι το Ισραήλ και όχι χώρες όπως ας πούμε η Σουηδία, που την αγαπάμε πάρα πολύ και δίνουμε παραδείγματα σουηδικών εταιριών. Το Ισραήλ έχει
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πιο πετυχημένες από αυτές τελικά εξαγοράζονται από αμερικάνικες ή αγγλικές ή γερμανικές εταιρείες. Είναι εταιρείες κατά μέσο όρο των 50 με 100 ανθρώπων, μοιάζουν πολύ με εμάς, έχουν πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, πολλούς engineers, μεγάλη διασπορά και δεν έχουν καμία σχέση επιχειρήσεις που φτιάχνουν, τις περισσότερες δεν τις ξέρετε, την Billcam, την Insight Tech, την M-Systems, την ICQ που πουλήθηκε στο EOL, αυτά που συμβαίνουν στη Herzelia, στο Ισραήλ και κάνει outsourcing, η Microsoft κάνει outsourcing, η Sun, πολύ λίγοι τα ξέρουν αυτά. Όλοι ξέρουν την IKEA, το H&M, την Electrolux, την Ericsson κτλ. Το μοντέλο αυτό είναι πιο ξένο προς την ελληνική νοοτροπία, διότι απαιτεί πολύ μεγάλη οργάνωση, πολύ μεγάλες μονάδες, πολύ μεγάλες εταιρείες. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι το διαδίκτυο βοηθάει πάρα πολύ αυτό που είναι φυσιολογικό για τον Έλληνα. Δηλαδή, μικρές μονάδες, ευέλικτες, εξωστρεφείς, με ιδιαίτερα έντονο επιχειρηματικό ένστικτο. Θέλω να σας αναφέρω 3 παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοώ. Είναι και τα 3 μικρές εταιρείες. Εγώ πιστεύω ότι από αυτές τις μικρές εταιρείες, τις οποίες πάρουμε στην Ελλάδα, διότι δεν πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούν να γίνουν μεγάλες, γι' αυτό πάντα ενδιαφερόμαστε για κάτι που είναι εξ αρχής μεγάλο, είναι εταιρείες παραδείγματα απλώς. Δεν είναι ακόμα πετυχημένες, ούτε τεράστιες. Λοιπόν, η πρώτη εταιρεία, αλλά νομίζω ότι έχει μπερδευτεί τα slides εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από αυτήν. Πρώτη εταιρεία. Εταιρεία που θα περίμενε κανείς να γεννηθεί στο Silicon Valley. Γεννημένη από 2 Έλληνες πριν 2 μήνες. Workable HR. Προσφέρει μια πλατφόρμα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, η οποία βελτιώνει πάρα πολύ το πώς μια επιχείρηση μπορεί να προσλάβει, να διαχειριστεί τη διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων. Αυτό τώρα είναι μια αγορά διεθνώς που είναι περίπου αυτή τη στιγμή στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια και αυξάνει διαρκώς, θεωρείται η παραμελημένη πλευρά του HR. Αυτή λοιπόν η εταιρεία ξεκίνησε από 2 παιδιά και τα 2 είναι κάτω από 40, ο ένας είναι engineer, ο άλλος είναι πολιτής και έχουν καταφέρει μέσα σε ουσιαστικά 2 μήνες να κάνουν 550 beta trials, αυτό είναι, ας πούμε, βγάζει το προϊόν στο διαδίκτυο, σε ειδικά sites όπου πάνε άνθρωποι που τους ενδιαφέρει ο τομέας, εγγράφονται και δοκιμάζουν το προϊόν σου και τους φέρνουν feedback. Αυτοί λοιπόν καταφέρουν να έχουν 550 betas, εκ των οποίων το 80% είναι στο Silicon Valley. Πάρα πολύ καλή αρχή. Έτσι, μια πάρα πολύ καλή αρχή σε ένα τομέα όπου μπορεί να προκύψει κάτι πολύ μεγάλο. Ενδεικτικά, ήδη ένας από τους γκούρους, ας πούμε, στο Silicon Valley, ο Clark Valberg, είπε ότι νομίζω ότι αυτό το προϊόν θα είναι επιτυχές. Μιλάμε για 2 ανθρώπους στο Γέρακα, στην Ελλάδα, ξεκίνησαν αυτή τη δουλειά. Ένα άλλο παράδειγμα, το TaxiBit, το οποίο είπαμε. Εδώ έχει ένα άλλο ενδιαφέρον ότι ένα παράδειγμα πώς μπορεί να εξορθολογήσεις μια απολύτως στρεβλωμένη αγορά των ταξί. Και όταν λέω στρεβλωμένη, εννοώ και από συμπεριφορά, ποιότητα προϊόντος. Έτσι, το ταξί έχει άθλια ποιότητα προϊόντος. Είναι το πρώτο πράγμα που γνωρίζει ένας ξένος όταν έρχεται στην Ελλάδα και το πρώτο πράγμα που μας δίνει κακό όνομα. Το TaxiBit το αλλάζει πλήρως αυτό, διότι απλούστατα ο τρόπος που δουλεύει είναι ότι κάνεις ζητάς να βρεις το κοντινότερο δυνατόν ταξί, σου προτείνονται ποια ταξί είναι κοντά, διαλέγεις ποιο ταξί θες βάσει σχολείων προηγούμενων ανθρώπων που είχαν χρησιμοποιήσει αυτά τα ταξί. Οπότε προετοιμάζεις αυτόν που έχουν πει όλοι καλά σχόλια, ότι ήταν ευγενικός, ήταν συνεπής κτλ. Και επειδή έχω μπει σε ταξί του TaxiBit, έχει τεράστια διαφορά από ένα ράδιο ταξί, ένα κανονικό ταξί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι απολύτως, ξέρουν ότι ελέγχονται. Και η συμπεριφορά τους αλλάζει. Και αρχίζουν να αποκτάνε μια περηφάνεια για αυτό που κάνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε φτιάχνει τη στρέβλωση στην ποιότητα του προϊόντος. Και το άλλο πράγμα που φτιάχνετε, να σας πω πολύ απλά. Ένας ταξιτζής πληρώνει 100 με 150 ευρώ το μήνα για να ανοίξει ένα σύνδεσμο ραδιοταξί. Εδώ πληρώνει 50 cents ανά κλήση που θα πάει. Βγαίνει πάρα πολύ πιο φθηνά. Ο καταναλωτής πληρώνει για να κάνει ένα ραντεβού περίπου 3 ευρώ, για να κάνει ένα ραντεβού την επόμενη μέρα πληρώνει περίπου 4 ευρώ. Στο ταξί δεν πληρώνει τίποτα. Έτσι. Για μένα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μια ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς καμία παρέμβαση του κράτους, μπορεί να φτιάξει μια αγορά που είναι στρεβλωμένη εδώ και χρόνια και μας δίνει πάρα πολύ κακό όνομα διεθνώς. Και το τελευταίο, και για τις κυρίες στο δωμάτιο, πετσέτες.
Έτσι, τι πιο παραδοσιακό, δεν σας μιλάω για κάτι το οποίο είναι ξένο για τους Έλληνες, στη κλωστοϊφαντουργία. Η διαφορά εδώ είναι ότι είναι δύο κοπέλες, οι οποίες η μία στιλίστρια, η άλλη σχεδιάστρια, οι οποίες κάτσαν κάπου και σκέφτηκαν αν φτιάχναμε κάτι, τι θα ήταν το πιο ελληνικό δυνατό πράγμα να φτιάξουμε που να έχει απήχηση εκτός Ελλάδος. Και φυσικά σκεφτήκαν το ελληνικό καλοκαίρι. Ίσως το καλύτερο προϊόν που έχουμε. Τι είναι πιο συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι, μια πετσέτα θαλάσσης. Ποιος ξέρει καλύτερα από μια Ελληνίδα γυναίκα που έχει περάσει άπειρες ώρες σε ελληνικές παραλίες, τι χρειάζεται, τι είδους πετσέτα χρειάζεται να έχεις. Προφανώς οι κοπέλες προχωρήσαν και το κάνανε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι κοπέλες έχουν πουλήσει ήδη μέσα σε 3 μήνες, έτσι, και πριν 3 μήνες, επειδή δεν σε επέλεξα πολύ νέες εταιρείες, έχουν πουλήσει πάνω από 2.000 πετσέτες σε αυτή τη στιγμή 5 χώρες, έτσι, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Ιταλία, η Αμερική και αρκετές και στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν ξοδέψαν τίποτα για marketing, έτσι, δεν ξοδέψαν τίποτα στο να πάρουν υπαλλήλους, και όλη η δουλειά έγινε ουσιαστικά μέσα από το Facebook. Δηλαδή, η δημοκρατία του διαδικτύου επιβραβεύει τα καλά προϊόντα. Αυτό θέλω να πω. Και οι στρεβλώσεις που πήγαν παλιότερα, που χρειαζόταν πολύ μεγάλα budget για να μπεις είτε σε μεγάλα μαγαζιά, στο Marks & Spencer, στο Sainsbury's, στο Walmart, έχουν πάψει να υπάρχουν. Αυτό για μένα δημιουργεί ένα λαμπρό πεδίο δράσης για Έλληνες, νέους Έλληνες ή και όχι τόσο νέους Έλληνες, νέους στο μυαλό και στη διάθεση, που θέλουν να παράξουν καλά προϊόντα και να γνωρίζουν ότι αυτά τα καλά προϊόντα πλέον μπορούν με σχετικά λίγα χρήματα και αντισυμβατικές μεθόδους που ευνοούνται στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα να επιτύχουν πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι επειδή αισθανόμαστε έτσι πολύ επαναστατικός λαός και αντισυμβατικός, νομίζω το πεδίο του, όχι το πεδίο, το εργαλείο του διαδικτύου, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, μας προσφέρει μια δυνατότητα να είμαστε επαναστάτες και αντισυμβατικοί με αιτία και προορισμό και να μην αναλώνουμε αυτή την επαναστατικότητα σε εκφράσεις εκτόνωσης και αυτοκαταστροφής, νομίζω κάνουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Very much for an interesting presentation. Mr. SKAI.gr, Managing Partner at Odyssey Venture Partners, next. In order to talk about the internet opportunity, it's helpful to talk about the impact of the internet on our society. And John Chambers was one of the people who early on realized the magnitude of the opportunity. But today, we are all aware of the profound impact of the internet in government, business, education, entertainment, just about every aspect of our lives. Whether it is consumers sending emails and instant messages, socializing on a myriad of social networks and chat rooms, wasting time playing video games with other internet users, or my wife's favorite pastime, shopping online, and all kinds of other activities. Of course, searching for information, Googling information, or whether it is businesses that use their websites to market to their marketplace, to present themselves in the marketplace, to better support and serve their customers, and of course to engage in e-commerce. So the opportunities are huge. For me, as a venture capital investor, I have a much more specific view about the internet opportunity for Greece. I think it's very important that we have internet penetration in Greece and that the government and businesses in Greece utilize the internet to become more efficient, more effective, but I'm not interested in that. As a venture capital investor, I'm interested to answer the question, are there any companies, any startup companies in Greece focusing on the internet and doing things that could create very large, successful, profitable companies in the future? And in that respect, I'm looking for companies that are developing
hardware, software, services of any kind, solutions for the marketplace that are addressing the global marketplace. Because Greece in itself is a relatively, maybe a big country, but it is a small market as such. And it's very difficult to create super large companies that are exclusively focused on Greece. In thinking about these companies, whether they have the potential to become large, I break down the internet in three simple dimensions, which I will very quickly describe to you. The first one is the devices that we use to access the network, the internet. It used to be that we had our desktop computer and we accessed the internet through that. Then we had laptops. We now have smartphones. Digital tablets became very popular in the last couple of years. And there's one more kind of device that's becoming very critical for the internet. Can anybody tell me which one I have forgotten? Anybody? What device are you using to access the internet? Smartphones we talked about. iPad. Smart TV. Smart TVs are just now becoming something that people, more and more users, especially consumers, will use to access the internet. And each one of these devices has a characteristic that it basically does everything that all the other devices were doing, but it does one thing a little bit better perhaps than others. Although one would argue that the iPhone was the first device that was really a computer that would make phone calls rather than a phone that would also process, do some computing things. So the access devices are really defining how the internet opportunity evolves. And in that respect, it's really hard to predict. For example, even Steve Jobs, a few years back, reacted to the idea of watching TV on your computer and much less on your phone as kind of a silly idea. And of course we know how that particular idea has developed. The second dimension that I use to analyze, to break down the internet, is what we call cloud computing. And cloud computing is basically all the internet infrastructure that supports the various services that we experience, either in the corporate world or in the consumer world, relating to the internet. It was many years ago, actually, that Sun Microsystems used the motto, "The network is the computer." And in 1990, there were relatively few people who understood what that meant, because all of the computing they were used to doing was sitting on their desktop. Today, this statement makes total sense, because when you think about how you use your laptop or your smartphone, there is very little that's done on the actual access device, and most of the computing is done in the cloud. I'm particularly fascinated every time I use Google and I start typing something, and Google keeps coming back to me with all the potential things that I'm looking for, and how quickly it gets the right information out of this cloud, this humongous, amazing cloud. Of course, cloud computing created an opportunity for companies to do things a little bit differently. So instead of software companies licensing their software, we now have the idea that maybe companies could sort of rent their software and users could access the software over the net. So instead of installing the software on your own mainframes, if you're a corporation, you could actually gain access to the software as a service, software as a service. And Mark Benioff, who started Salesforce.com, he made a bold statement that cloud services, companies of all sizes, it is for everyone, the cloud is a democracy. But he was trying to say, don't look at the gigantic companies like Oracle and Siebel Systems and others, where you need to make a huge upfront investment in order to use their technologies. Really, we have a very different environment. So cloud computing is an integral part of how people develop solutions today. The opportunity that people can take advantage of the new technologies in the cloud to create new services
And as a result of these new services, to also create new business models, which is the third dimension that I look for. Interestingly enough, you may have very interesting technical, innovative ideas, but it's not clear that you can turn them into a successful business. And Mr. Customer Relationship Management himself, Tommy Siebel, when he understood what Salesforce.com was doing, he made the bold statement, there's no way that company, Salesforce.com, will exist in a year. About 5 years later, Tommy Siebel was selling his company to Oracle, but Salesforce.com is one of the major CRM players, customer relationship management software services players in the business. So business models change, and people need to stay very aware. You know, do you license software? Do you provide software as a service? 15 years ago, definitely 20 years ago, if I had told you, well, in this business we are trying to monetize eyeballs, it wouldn't make any sense at all. How many people can make sense of that statement today, monetizing eyeballs? It's basically an expression that's used in the internet world to say, what is the number of users that I have coming to my website worth in real money? How much value is there in Facebook having 1 billion users? How much value is there in Google having whatever many trillion queries every day? So the business models are changing, and that creates opportunities to take technologies, package them differently, and deliver them to the marketplace under a different business model. It used to be that, you know, we would charge for software, and then people came along and said, I'll give you away free software. You don't have to pay me anything for using Google, for example, to do searches. Mr. Google is over there, that's why I'm pointing to you. You don't have to pay me anything for that. Somehow I'll make money, either through display advertising or some other way, but my service is free. And then we developed the concept of a freemium. A free model, we get free services, but if you really like the service and you want more of it, you can start paying for a higher level of service. So access devices, the cloud, and different business models create the space, the internet space, in which space we develop different applications, services, and overall solutions. And I can say very definitively, and we've seen some examples of it, that in Greece today, there is a relatively large number of internet startups, whether they develop hardware technologies that are specifically focused, say, on the wireless communication aspect of a cell phone or a digital tablet, developing some very highly specialized hardware, all the way to complete software applications that solve complex problems. There's a whole bunch of companies in Greece today, startup companies, that are focusing on the internet. So I think that there is a real opportunity to develop successful global companies right here in Greece that will address global markets in this internet space. They can generate significant revenues, they can generate a lot of wealth for the people that will work in these companies, beyond just having employment, having a few thousand engineers, software developers, scientists working in these companies. Now, when we talk about the internet, we are all very familiar with consumer applications. We love Facebook and all the social networks, and oh God, we love to sell all kinds of junk online, you know, that's very obvious. The internet is having a profound impact also on business-to-business type and entire industries. When you think about the technologies that are available now, at the tip of the finger, the tips of the fingers of even a farmer who can be riding his tractor and plowing his field, and he can be getting information about how deep he should go with his plow in order to maximize the production of that particular field. So internet technologies can be delivered in a variety of ways, in a variety of industries. And I think there's real opportunity for people to think very creatively, not about creating the next e-shop,
but really finding solutions for specific industries. For the internet opportunity for Greece, there's a couple of things that we need to watch out for. One of them is we tend to have a very strong technology orientation, and we think of technology separately from marketing and business development. And whenever we have been able to put these two together, that's when we have had real success. In this context, what it used to be 10 years ago, 15 years ago, we saw it as software, now it has become a service. And there is a distinctly different way that software and services have to be marketed, because it's a different way that the user experiences a software solution, some software that's installed on the machine, versus a service. From my perspective, that understanding branding is the single most difficult and most critical challenge for internet startups today. It is very easy to copy the technology. It is extremely hard to replace another competitor in the heart and mind of his customers. And that's the key about a brand. A brand is what people think of you, of your product and service. And in Greece, the Greek startups, I feel strongly, need to understand that everyone can copy your technology. But if you have created the first kiss experience, where somebody remembers that you delivered for them the most meaningful experience in the particular service you provided, you will have a loyal customer for a long time, and you will get more repeat customers after that. One last comment is that in Greece we tend to think that whatever opportunity there is out there in the world, there's always some other place in the world that can do it better, whether it's Silicon Valley or whatever. And I have worked with the gentleman who is representing our key limited partner in our fund, and he keeps reminding me that in Greece, nothing may be easy, but everything is possible. We do make things happen. He tells me that, because Pool is from Europe, he tells me that this is a quote that he heard a long time ago, but after working in Greece, in the States for many years, he came back to Greece, and for the last 10, 12 years now, he's worked in Greece. And I think that this is what the startup people that I look at have in common. They do not think about all the limitations and the difficulties we have doing business in Greece, because they look at some of the successful companies like Upstream and others, and they say, if they can do it in Greece, we can do it in Greece. And if they can sell to the world right from here, from Greece, we can do it too. So I think the internet opportunity, the specific internet opportunity that I'm excited about, is that we can create a new generation of companies that will address global markets and can grow to become very successful companies in the world, not just in Greece. Thank you very much, Mr. Kalekos. Mr. Kamaras, who is the Vice Chairman of 24 Media and a board member for Interactive Advertising Bureau Europe. Good afternoon. I shall refer to the dominant compromise used in the last 2 days, which means slides in English, speech in Greek. Μερικές σημειώσεις μόνο, χωρίς να έχω συγκρίνει με τον κύριο Βερέμι το τι θέλαμε να πούμε πάνω κάτω, νομίζω ότι είναι προφανές και από τα λεχθέντα ότι η ενίσχυση και η άνοδος αυτού του διαδικτύου ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να έρθει μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό πρέπει να είναι κάτι ξεκάθαρο. Ο ρόλος των ευρωπαϊκών και κρατικών επιδοτήσεων, για τις οποίες τόσος λόγος γίνεται αυτό το διάστημα, δεν μπορεί να είναι τουλάχιστον μεσομακροπρόθεσμα σαφώς περιορισμένος. Και μην ξεχνάμε ότι άλλωστε ενίοτε οδηγεί και σε σημαντικές τρευλώσεις, αφού το κράτος, όσο μάλλον στην Ελλάδα, τείνει να είναι πολύ μέτριος venture capitalist ή επιχειρηματίας. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει
το κράτος είναι να βοηθήσει στο κομμάτι της υποδομής. Δηλαδή, μιλάμε για οπτική ενάρρωση στο σπίτι, μιλάμε για ψηφιακά σχολεία, για e-government. Μόνο στο κομμάτι της υποδομής, στο να δημιουργήσει ουσιαστικά τις συνθήκες για να μπορέσει η ιδιωτική πρωτοβουλία να προχωρήσει, μπορεί το κράτος να δώσει κάποια αξία. Πουθενά αλλού, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμησή μας, μακροπρόθεσμα. Και το σημαντικότερο που μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον άμεσα, η πολιτεία, είναι ένα σαφές και σταθερό νομικό πλαίσιο. Έτσι, καθώς συχνές και κατά κανόνα ασυνάρτητες μεταβολές τείνουν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και δηλαδή επιτείνουν εν ολίγη σε ένα μείζον πρόβλημα το οποίο υφίσταται ήδη λόγω έλλειψης ρευστότητας και όσο μάλλον ορατότητας. Ωστόσο, αφενός δεδομένης της ταχύτητας εξέλιξης των ψηφιακών μέσων και αφετέρου δεδομένης της παρουσίας μας σε μια θεσμική οντότητα, σε μια πολιτική οικονομική ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές ότι δημιουργείται η ανάγκη για περιοδική επικαιροποίηση, αν θέλετε, των ρυθμίσεων του νομικού πλαισίου. Το έργο δεν είναι εύκολο, είναι αλήθεια αυτό. Ωστόσο, εδώ έρχονται να συνδράμουν και οι φορείς της αγοράς, όπως είναι τα εθνικά γραφεία IAB και το δευτεροβάθμιο το IAB Europe, είτε σε ρόλο συντηρητικό, είτε, για να μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό μπορεί να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην Ελλάδα και να λειτουργήσει και ως επιταχυντής μέσω της αυτορύθμισης, μέσω του self-regulation. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σημειώσω και το εξής. Εάν οι όποιες ρυθμίσεις, γιατί ακούγονται πολλά και γράφονται πολλά το τελευταίο διάστημα, αφορούν ειδικούς φόρους ή άλλες έμεσες επιβαρύσεις, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί. Και αυτό γιατί αφαιρούνται ουσιαστικά πόροι από την ανάπτυξη. Εάν υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο εδώ, σε όλο αυτό το οικοδόμημα, σε αυτό το οικοσύστημα, είναι η εμπορική επικοινωνία. Η διαφήμιση, που πόσο μάλλον και στην Ελλάδα και διεθνώς, χρηματοδοτεί όλο αυτό το οικοσύστημα. Δηλαδή τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους Έλληνες χρήστες και βέβαια τις θέσεις εργασίας, μια και μιλάμε και για αυτό και είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, που δημιουργούνται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Τυχόν επιβαρύνσεις στην ψηφιακή διαφήμιση, στην digital διαφήμιση, στον αιμοδότη δηλαδή ενός πολύ σημαντικού συστήματος, θα αποτελέσουν μια πρωτόφατη περίπτωση όπου το κράτος θα έρθει να στραγγαλίσει μία από τις ελάχιστες κοιτίδες ανάπτυξης που έχει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι άλλωστε το οποίο, σας υπενθυμίζω, είχαν στυλιτεύσει και οι New York Times το καλοκαίρι του 2010, όταν για μια-δυο νύχτες εμφανίστηκαν διάφορες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Λοβέρδου, μέχρι που ο Υπουργός, πιστεύει κανείς, το σκέφτηκε καλύτερα. Να προσπαθεί κανείς δηλαδή να αντλήσει πόρους, φόρους, δηλαδή φορολογικά έσοδα, από μία από τις ελάχιστες κοιτίδες ανάπτυξης που έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή με την ύφεση στο σημείο που βρίσκεται. Και ένα τελευταίο σημείο, γιατί θα ήθελα να παραμείνω στον χρόνο μου. Το παράδειγμα συνεπώς της συζήτησης περί αγγελιοσύνου, για να πούμε και κάτι συγκεκριμένο ιδιαίτερα, στο διαδίκτυο είναι χαρακτηριστικό, γιατί αφορά την μεταφορά ή επέκταση, αν θέλετε, μιας τυπικής, μιας ρύθμισης του αναλογικού κόσμου σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό μέσο. Οι στρεβλώσεις που θα προκύψουν είναι, κατά την άποψή μου, προφανείς, με πλέον κλασικό παράδειγμα το γεγονός ότι τα ελληνικά μέσα στο διαδίκτυο θα γίνουν κατά 20 ή 25% όσο είναι ο φόρος, ή το ειδικό τέλος, αν θέλετε, ακριβότερα από τα άμεσα ανταγωνιστικά διεθνή. Περιττέρω επιδεινώνοντας τη θέση των Ελλήνων παικτών στην ελληνική αγορά, αφού ήδη, τα κατά ψέματα, εάν συνυπολογίσουμε και τη δαπάνη προς μηχανές αναζήτησης αλλά και την κλασική διαφήμιση, οι ξένοι παίκτες απορροφούν τα 2/3 ίσως και παραπάνω των διαφημιστικών κονδυλίων Ελλήνων διαφημιζομένων. Αυτό, μια ρύθμιση σαν το αγγελιώσιμο, θα έρθει να το επιδεινώσει περαιτέρω. Μόνο σημαίνει αυτό και για επενδύσεις και για θέσεις εργασίας, διότι η συντηρητική πλειοψηφία αυτών ξένων μέσων, οι οποίες όντως προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες, δεν επενδύει σε ελληνικό προσωπικό. Και για να μιλήσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα και να κλείσουμε.
Οι 24 μήνυα, ο οργανισμός ο οποίος εκπροσωπώ, είναι σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της HB Nielsen το μεγαλύτερο σε συνολική επισκεψιμότητα δημοσιογραφικό συγκρότημα στο ελληνικό διαδίκτυο, με θετικούς δείκτες ανάπτυξης, με κερδοφορία και με επενδύσεις σε τεχνολογία και σε προσωπικό. Τυχόν φόροι και επιβαρύνσεις, πόσο μάλλον σε έναν παραλογισμό όπως είναι το διαβόητο αγγελιώσιμο, γιατί αυτό συζητάμε, αν να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί παρά να αναστείλει, να επιβραδύνει αυτή την πορεία, όχι μόνο τη δικιά μας ως πάροχη ειδησιογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, αλλά και των παραδοσιακών παικτών, των ανταγωνιστών μας, όπως είναι καλή ώρα η συνδιοργανώτρια Καθημερινή, που αναζητεί στο διαδίκτυο ένα βιώσιμο μέλλον. Και τούτο θα είναι πραγματικά κρίμα. Ελπίζουμε συνεπώς πως σε αυτή τη συζήτηση το έργο μας και τα επιχειρήματά μας θα πείσουν ώστε η αναδυόμενη, αν θέλετε, ελληνική ψηφιακή βιομηχανία, με τα μικρά, μεσαία και μεγάλα της παραδείγματα, γιατί από όλα υπάρχουν, όχι μόνο θα παραμείνει, αλλά και θα μπορέσει να ενισχυθεί ως κεντρικός πυλώνας επανεκκίνησης, ανόρθωσης, πάντως σίγουρα ανάπτυξης, θα το πιστεύουμε, της ελληνικής μας οικονομίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you, Mr. Kamaras. And now for the last presentation, Mr. Dionysis Kolokotsas from Google. He's the public policy manager there. Πρόσθεση. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσθεση στους οργανωτές. Είμαι ο καλός μαθητής, θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί αυτή ήταν η οδηγία του moderator. Επομένως, θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. So thank you very much for inviting me. And it's a great pleasure and a great honor to be part of this amazing panel of experts, I would say, in terms of internet in Greece and beyond. And try to, add our perspective from a Google point of view on how the internet can help the Greek economy to grow. So the internet has been an enduring bright spot of growth, despite the crisis in Greece and worldwide. And that's because with the internet, everybody can innovate. It's as simple as that. And we had some very good examples before. So it gives all the opportunities to young entrepreneurs, but even existing business, to bring new products and services in the market and do things in a different way, out there on the cloud. Create jobs and, of course, create economic growth. These are exactly the qualities that have made the internet a wellspring of innovation and renewal that has a significant impact across all, or most actually, OECD countries. It's actually, the internet accounts for about 21% of the GDP growth of G20 countries worldwide. And in fact, internet helps to create 2.6 jobs for every job lost. So at Google, we believe that in order to survive and thrive, we need to embrace an innovation stimulus agenda and unleash innovation across all sectors of the Greek economy. So, what I'm going to do today, I'm going to bombard you with a few examples and numbers to demonstrate how this agenda should look like, and I'll give you examples of some of the items that we believe this agenda should include. Just to keep your hopes low, none of these ideas are really groundbreaking. In fact, some of this stuff happening around the world. And if I had to stop my presentation here, I would say, internet is the way. And it's not the future, it's the way today. There are very good examples out there. And, let's take action now. It's as simple as that. Others have done it already. So, the difference of this innovation stimulus agenda is basically that it brings together a whole bunch of good ideas with the internet in the center as a key driver of economic growth. So, let's land quickly back to Greek reality, sorry. If I manage to, Fantastic, I made it. Working for Google doesn't make you a technology savvy. So, according to the Global Competitiveness Report recently launched, Greece, for another year, I think second or third year in a row, falls again down 6 positions, ranking 96th out of 142 countries in terms of competitiveness.
which means that Greece is the lowest ranking country in the European Union and the lowest ranking country in the Balkans. So Greece ranks also very low, and I think Mr. Zoukidis mentioned those figures before in OECD, in terms of OECD E indicators, which take into account infrastructure, engagement, e-commerce, and so on. And in fact, a few months ago, we supported the Boston Consulting Group to launch a study, which was actually one of the first studies, if not the first one, evaluating the size of the internet economy in Greece. And we found out, I was very happy to hear that in full compliance with Mr. Zoukidis' studies, that the internet economy in Greece is about 1.2% of the GDP. Anybody knows what's the average number of the EU? It's 3.8%. It's more than 3 times more. At the same time, half of the Greeks have internet access versus over 70% in Spain and Portugal. Hey, you know, we're facing pretty much the same challenges with those countries. And over 80 or 90% in the UK and in the Nordics. So, forgive my friends, but we're seriously lagging behind. Now, if you can read this graph, if you look with me the top 5 problems of doing business in Greece, you will see bureaucracy, access to financing, corruption, ever-changing tax regulations, and policy instability. I guess pretty much everyone in the room is familiar with this stuff, right? So, I believe that we could basically address these factors and these issues just by introducing more of these 3 simple concepts in our daily life: transparency, simplification, and accessibility. And with transparency, we mean basically transparency in what happens in the public sector and how the public sector interacts with the private sector. Simplification in terms of, you know, the way we run the public sector and actually the procedures that the private sector has to follow when in interaction with the public sector. And accessibility, you know, accessing markets, accessing capital, and accessing labor. Now, how can the internet help introduce greater transparency, simplification, and accessibility? First of all, and I think it was mentioned a couple of times before, we need state-of-the-art and competitive internet infrastructure. You know, I was a little boy when I first heard about fiber to the home and fast internet access. Over 40 now, same story. You know, okay, let's take action. Damn it. So, I'll give you another 3 examples of, you know, what could be part of this economic stimulus agenda. You know, the list could be extremely long, but I don't want to take much time. So I'll stick to just 3 aspects of it that I hope have not been addressed by the previous speakers. So, first, simple as that, more procurement online, more e-government. I think we all understand that this will make the public sector run faster, easier, and cheaper for the public sector and for the citizens. So, and let's give up the theory and give you some numbers. Korea saved $5 billion by introducing a procurement online system. Denmark, they saved 150 million euros from the taxpayers and 50 million euros from the small businesses per year. Italy, they introduced, I think last year, an online procurement system, and they're saving 3 billion euros. Second pillar, make public data open and accessible. This is a fantastic tool to boost transparency and give confidence to the citizens. You know, I pay taxes. Where does this tax money go to? Who is using that and why? And, you know, of course, this will stimulate entrepreneurship with a potential annual benefit in the European Union of about 180 billion euros. Examples, in the UK, recently, they announced a platform called Where Does My Money Go? To make public data publicly accessible online. So you can go to data.gov.uk and you can find a whole bunch of information. In fact, you have the chance to say, I would love to see a table with this data.
and they will make it for you. Just make data public. Another interesting example, Europe's digital library, Europeana, which aggregates whole bunch of books and movies and cultural stuff that exist in over 2,200 cultural organizations across Europe, including the Museum of La Louvre, if I pronounce it correctly, and the British Library. And you know what? Anybody can use that data to do something with it, to set up a small startup, which can eventually become big. And I heard earlier the Secretary General, Mr. Piotis of the Tourism Ministry. He was talking about all this fantastic data that the ministry collects from different organizations, stats about tourists and stuff. Let's put that online. There are companies, CRM companies that can use them, advertising companies, hotel owners who can use this stuff. Let's take stuff out of the drawer. Last and definitely not least, enable access to capital. If there's one thing that Greek young entrepreneurs are struggling these days, is access to capital. Just to give some reassurance to Mr. Kalekos, 3 weeks ago I was part as a mentor of an entrepreneurship weekend, helping young entrepreneurs to set up their business. And the winners was a group of 9 people, 9 kids, 20, 22 years old, lawyers, you name it. And they created a system for a smartphone, B2B, for people who make honey, to put the whole, all the honeybees numbered in a platform, and they know exactly what they have to do each day with each honeybee. Amazing. So probably a good opportunity to invest. Now, so these guys need capital. Can they find that in Greece? Well, according to the World Economic Forum, we rank, number 16, quite high, quite at the top, in terms of availability of scientists and engineers, highly skilled. However, number 111 in terms of ease of access to loans, and number 103 in terms of venture capital availability. Forgive, I'm sorry, the venture capitalists in the room. So, what is the solution that the internet can give us? It is called crowdfunding. Anybody has heard crowdfunding before? Yeah, thanks. So, what is crowdfunding? It's basically a platform, and there are several around the world, and there is, I think, one in Greece already, where you, as a young or older entrepreneur, you submit your idea, like a draft business plan, and you say, I give you guys 1 month to put as much money as you want on my business idea. If I collect the full amount I'm asking for, let's go on for the business. And you guys, you get a souvenir, or the first prototype that comes out of my business, or even better, equity, part of my business. When I become a billionaire, you are making good bucks with me. So, now, easy to say, not easy to do. In fact, countries like the US with a longer culture of entrepreneurship and startup, they just signed, President Obama signed the regulatory framework last April to enable crowdfunding to bloom. So, this is not theory. There is a company called Kickstarter, please Google it, Kickstarter. It's 3 years old, and they have already hit 2 million backers. Backers are the fools or intelligent people who put money, funding 22,000 projects who got $200 million in 3 years on the cloud. No big banks, no rich guys, just you and I putting 100, 200, 1,000 euros. So, I would like to summarize and leave you with a few thoughts. The internet, I think we all agree, is a growth factor for the economy, let alone an economy like Greece. We need to take action now and embrace an innovation stimulus agenda. The agenda should be ambitious while consisting of small steps and using examples that are successful already elsewhere so we can bring this country back on track.
a prosperous track. Thank you. Thank you very much, Mr. Kologotzes from Google. That's the last of the presentations. I know we're running late, but I think probably we have time for some questions. If there are any questions from the audience, have some quick questions before moving on. Otherwise, I have one of my own. No, there's one. Μπορώ στα αγγλικά. Όπως θέλετε. Alec Malley, Foresight Strategy and Communications, although more importantly, previously with the U.S. Embassy as an economic officer. In that function, a decade ago, we looked at the low-level internet penetration in Greece. I'm happy to say that the statistics are improving, but of course it's got a long way to go. The question I have, in the presentation, of course, everybody, the combined knowledge that has been passed to us from this panel is really fantastic. So I'm not sure who to direct the question to, but a general observation about the way the internet is portrayed in the media in Greece, and it differs from what I've seen in Anglo-Saxon countries, is that the focus here seems to be, at least in the advertising world, playing harder as opposed to working smarter. Now we're talking here about the business-to-business applications, so the working smarter part is in there somewhere. But my question is, when in the broader society, the approach to at least mobile internet is going to move away from toys for rich people and move in the direction of facilitating innovation, as has been recommended here. Because to me, that's a big, big issue in the way people approach the internet here. Thank you. Okay, thank you very much. Is someone like to tackle that one from the panel? In the question of how do we move from Mr. Malley saying that the certainly sort of mobile apps now seem to be focused more on how to have a good time rather than developing businesses that are B2B or developing long-term business plans? Yeah, I can give you an answer to that. We see lately in the last couple of years lots of examples in B2B. Actually, my case studies were all B2B, most of them, because I think that's where the value is. If you count the global value of commerce, B2B is 88%, B2C is only 11%, and C2C is 1%. So if you really want to make progress and really big development, you should focus on B2B. Now, the point in Greece is that we don't have a lot of big, because we don't produce, and we really lost focus in the last 30-35 years. However, we see lately that there is a renovation to that. We see a lot of new movement into tourism, so I've seen lots of extremely good mobile applications concerning tourism. There is a lot on food. Actually, we've seen such an example presented by you before. So I think I'm positive, but I have some concerns if we have really big in this country. So yes, I share your concern, Mr. Any more questions from the audience? A couple more. Good afternoon. My name is Christina Klein, I work for OT. I was triggered by a comment and saying that the government should stay and be part of the funding for infrastructure, fiber to the home, for next generation access networks. I think that that raises a lot of concerns for companies who have invested in infrastructure, and one of the companies that's been the first to be privatized, we know that electronic communications have been a sector that was privatized very early on, successfully. On the other hand, we know that the broader penetration, internet penetration, can bring growth by basically two things. One is by reducing the cost of government-to-government actions and government to the public and business to business, and not so much business to consumers, as already been mentioned. So
it has been mentioned that government should stay with infrastructure, something that the government until now has not been successful, and be away from internet as a service. On the other hand, I believe it's the other way around. The government should endorse more and more internet services and make internet more useful and keep away from infrastructure. Is there some comment on that in terms of what role the government should have in terms of the infrastructure for internet in Greece? I'm sure that you will take infrastructure, at least as something to mean something broader. It's infrastructure versus subsidies, which means we don't want the government to pick players, we want it to build a better court. So it doesn't have to do necessarily with the wires and the nuts and the bolts. It has to do with, if you like, the common goods, to use the microeconomic term, that will actually facilitate young entrepreneurs on mobile, on desktop, on tablet, B2B, B2C, to get on with their business idea. My presentation, actually, I mentioned that the Greek state has a lot of fat. Actually, it's so disorganized. However, you don't really automate something which is disorganized. First of all, you simplify, and we're waiting for the last couple of years for Codic of the Institute to be simplified and modernized. And as soon as you simplify, then of course you have a huge capability actually to outsource the digitization of that service. Okay, and that was my perspective, that we can actually use the disadvantage of the Greek states into an advantage of actually offering services, but offered by a third party, and not by the state offering what it's actually trying to offer in the last few years. I think the government has a very clear role to play, and this is threefold. One is to create or help create via public-private partnerships, for instance, internet infrastructure. That's one thing. The second is to establish the processes that we can all, that will make our lives easier as citizens or as entrepreneurs. And the third one, and that's probably the only one of the things that we all missed, is educate, provide the skills to the average citizen and the average entrepreneur to be able to fully leverage the capabilities of the internet. And then just remove barriers and let the market continue. I was going to say exactly this. The government, the best thing they can do is get out of the way. Okay? If they want to do a little bit more than that, they can simplify the regulatory environment, and they can also make it more clear what the tax framework is. Especially for investors and foreign investors, it is a huge obstacle to investing if you don't know how you get your money back or out of the country and so on. But I think that for people who are thinking about starting companies and whatnot, we need to get rid of that knee-jerk reaction. But the moment we think of something, the next thought is, and so what is the government, what is the Kratos going to do for us, and what is the Kratos don't do for us, and so on. And I think that's just totally counterproductive. The real entrepreneurs don't care. Even in this environment, they are succeeding. And that's the proof that you cannot do it, the proof of existence. They are succeeding. Could be a little bit easier, but it's not the reason why we're not succeeding as much as we would like to. So we need to get rid of that knee-jerk reaction. What should the government do? And get out of the way. Can I just follow up on that? Because we've discussed the role of the government, and over the last 2 days we've heard a lot about that, which is understandable, and we more or less agree on the things that the government needs or needs not to do. But you're the man with the capital, and we all agree that there is lack of capital, lack of liquidity in Greece at the moment. And because this conference is being watched by a lot of people via the internet, via the site of English Lithuanian, Greek Lithuanian SKAI, young people at home who think they have
a good idea and think they can do something via an internet business, internet startup, you as the man with the capital, what are the main things that you're looking for to invest in such a project? Well, specifically it has to be a kind of business that's addressing a global market, number one. Now, the top three criteria for real estate, investing in real estate, are location, location, location. Investing in venture capital, the top three criteria are people, people, people. So in that respect, I'm looking for people who I believe have what it takes to grow the business, to overcome the local obstacles and to stay focused on the big picture while they're taking care of the day-to-day details. Have we got time for one more question? A quick one? There was someone back there, the lady back there that wanted to ask a question. Basically, you covered me, you just asked my question. But I have rather an observation to make. In all the panels, there has been one person from the government. In this panel, which, as far as I'm concerned, is the most important one that I've seen for those 2 days, because it has to do with things that we can do in Greece now to make money. It has to do with the young people. There is nobody from the government, and I would like to know why. And to finish, if there is nobody from the government here, is it because there isn't one who's responsible for this business, or is it because they didn't come? And if they didn't come, is there a way that some of you could create a proposal and take it to Mr. Samaras himself? Thank you. I'm totally underqualified to answer that question. I have no idea why there's no one from the government, but I don't know. Taking a proposal to Mr. Samaras sounds like... I think they've got proposals. The idea, as I said in my presentation, I think they've got proposals. The problem is implementation. However, I still believe that I don't think there is a vision, because they deal with the daily issues, and this topic needs vision. And I think it's missing, unfortunately. So mission, vision, and implementation. I think that in some ways the government is also doing a lot of things. And I'm the last person to support any kind of government activity, but it's fair, it's fair. Government has given a lot of grants to startup companies, not investing, just giving them money to do a lot of product development work. There's the Coralia cluster and others that they have done a lot of work. In my fund, we have government money that they try to stimulate this venture capital activity. So 50% of the money in the fund and other high-tech funds that are being established this year have come from the government. And if anything, sometimes the government is doing too much. So the fact that there's nobody here today doesn't mean that the government has been indifferent to this. So it's not fair to say that. We should stop also being an all-or-nothing kind of people. Okay? We would like the government to clean up some things, but they're already doing a lot of good things. In ESPA, there is clearly a part about digital convergence. In the whatever it is, the Department of Development, there was a secretary who was responsible for digital convergence. So I think that the government has done quite a few things. Perhaps not as many as we might have liked, but still plenty. And more than what the government does in the United States for the Silicon Valley people. I can guarantee you that. Other than staying out of the way. Because the government of the United States stays out of the way. Okay, shall we wrap it up there? Thank you very much. I think I've watched a few of the panels over the last 2 days, and I think this is been probably the most uplifting one, encouraging one. So thank you very much, gentlemen. If we could we have up on there the questions for Liz Alderman and Jack Ewing. Now, there's a Q&A with a difference happening later on. Liz Alderman and Jack Ewing from the New York Times will be asking you, the audience, questions about Greece. The questions are up there.
please take a look at them, think about them, and so you're in a position to answer them later on. Thank you very much.